start our lecture for today, which is it's a passage about Ernest Hemingway uh, and his life, his work. He is a writer, he has so many literary works. We are going to be or to get introduced to his life, to his works, to his success, and the troubles that he faced in his personal life and his early life as well. First of all, we're going to know who's Hemingway. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway is a writer, and Hemingway was fascinated by war. He had wanted to become a soldier, but couldn't because he had poor eyesight. Instead, in the First World War, he became an ambulance driver and was sent to Italy, where he was wounded in 1918. After the war, he went to live in Paris, where he was encouraged in his work by the American writer Gertrude Stein. In the 1930s, he became a war correspondent in the Spanish Civil War and World War II. Many of his books were about war, and his most successful book, For Whom the Bell Tolls, was written in 1940 and is about the Spanish Civil War. Another novel, A Farewell to Arms, is about the futility of war. So this is the first part of his life. He was, funded in, war, but he couldn't become a soldier because he had some troubles with his eyesight. That's why he couldn't. Then he became an ambulance driver, and then he was sent to Italy in the war, and then he got wounded. And this is the details for the first part of his life. Hemingway and war. Now we move to his early life. The great American writer, he was one of the great American writers of the 20th century. I'm reading this part. And so he was one of the great American writers of the 20th century. He was born on 21 July 1899 in Oak Park, Illinois, and the second of six children. His family was strict and very religious. His father taught his children a love of nature and outdoor life. Ernest caught his first fish at the age of 3 and was given a shotgun for his 12th birthday. His mother taught him a love of music and art. At school, he was good at English and wrote for the school newspaper. He graduated in 1917, but he didn't go to college. He went to Kansas City and worked as a journalist for the Star newspaper. He learned a lot, but left after only 6 months to go to war. We talked about war, and he was fascinated by war. This part, we have read this part already. Now we move to his personal life. His personal life, Hemingway's success in writing was not mirrored by similar success in his personal life. He married 4 times. His first wife divorced him in 1927. He immediately married again and moved to Key West, Florida, where he enjoyed hunting, fishing, and drinking. But he also suffered from depression.
This wasn't helped when in 1928 his father committed suicide. Hemingway's health wasn't good and he had many accidents. Two more marriages failed and he began to drink heavily in 1954. He survived two plane crashes. In October of the same year, he was awarded the Nobel Prize for Literature, but he was too ill to receive it in person. His final years. His final years were taken up with health problems and alcohol. He began to lose his memory and couldn't write anymore. On Sunday, 2 of July, 1961, Hemingway killed himself with a shotgun, just as his father had done before him. شو هذه الباسج تحكي عن الكاتب الأمريكي أرنست هيمغواي. وإذا تعرفون أحد رواياته هي الأولد مان أند ذا سي، وهو عنده روايات معروفة ومشهورة. هو أشهر الكتاب الأمريكيين. إلى روايات وإلى قصص، وبعضها يعني انتجت صارت أفلام وبعض الآخر مسلسلات. فهذه هنا عم نبذع عن حياته الشخصية، عن عمله، عن يعني طفولته وين عاش، وعن علاقته بالحرب. ليش رواياته أغلبها تحكي عن يعني عنده كذا رواية عن الحروب، يعني وشون إنه يصف الحروب إنه هي عقيمة ما تجيب أي نتيجة، أو يحكي عن الحروب الأهلية اللي صارت بإسبانيا وغيرها. وهيز فاينل ييرز شلون انتهت حياتها. هسه نرجع نقراها ونترجمها لاين باي لاين ونفهم عن شنو تحكي القصة بالتفصيل. نبلش بhis early life. Ernest Hemingway was one of the great American writers of the 20th century. هو أحد أعظم الكتاب الأمريكيين بالقرن العشرين. He was born on 21 July 1899. ولد في 21 من جولاي في 1899 in Oak Park, Illinois. في Oak Park, Illinois. The second of six children، والتسلسل الثاني من بين 6 أطفال. His family was strict and very religious. كانت عائلته محافظة جدا، متشددة ومتدينة. religious، strict متشددة أو محافظة، and very religious يعني متدينة جدا. His father taught his children a love of nature and the outdoor life. الوالد علم الأبناء الحب للطبيعة والحياة خارج المنزل أو الحياة البرية. Ernest caught his first fish at the age of 3. وأرنست نفسه كانت أول سمكة يصطادها في عمر 3 سنوات. and was given a shotgun for his 12th birthday. وكانت هدية عيد ميلاده ال 12 هو بندقية صيد أو يسموها shotgun بعيد ميلاده الثاني عشر. His mother taught him a love of music and art. والدته علمته حب للموسيقى والفن. At school بالمدرسة he was good at English and wrote for the school newspaper. كانت اللغة الإنجليزية مالته جدا ممتازة، فبلش يكتب مقالي يعني جريدة المدرسة. He graduated in 1917. في 1917 تخرج من المدرسة. but he didn't go to college. لكنه لم يذهب إلى الكلية. وين راح instead? He went to Kansas City and worked as a journalist for the Star newspaper. ذهب إلى مدينة كنساس وعمل كصحفي في جريدة ستار. He learned a lot. تعلم الكثير من خلال عمله بالصحافة. But he left after only 6 months to go to work. لكن ترك عمله كجورنالست كصحفي بعد 6 أشهر، وذلك لكي يذهب إلى الحرب، لأنه كان جدا يعني مولع بالحروب، وكان أحد طموحاته أنه يكون جندي. Hemingway and war.
انتقل للحرب، وهسه راح نشوف تفاصيل حياته عند ما كان يعني أصبح طموحه أنه يصير جندي ويقاتل. Hemingway was fascinated by war. كان مولع بالحرب. Hemingway he had wanted to become a soldier. كان أحد طموحاته أو كان يريد أنه يصبح soldier, but he couldn't because he had poor eyesight. لكنه لم يستطع الالتحاق بالجيش لأنه عنده نظر ضعيف. poor eyesight يعني نظر ضعيف. Instead, بدلا عن ذلك, in the First World War, بالحرب العالمية الأولى, he became an ambulance driver. أصبح سائق إسعاف بالحرب العالمية الأولى. And was sent to Italy, وأرسل إلى إيطاليا, where he was wounded in 1918, وحيث يعني تعرض إلى إصابة وجرح هناك ب 1918. After the war, بعد الحرب العالمية الأولى, he went to live in Paris. ذهب للعيش في باريس, where he was encouraged in his work by the American writer Gertrude Stein. هناك شجعها على شغله الكاتب الأمريكي الآخر اللي هو جيرترود ستين. يعني هناك باريس شجع على الكتابة وأنه يرجع يكتب مرة أخرى. In the 1930s, بال 1930 هذه الحقبة الثلاثينات, he became a war correspondent in the Spanish Civil War. يعني أصبح يعني دخل مسؤول حربي يعني خلال الحرب المدنية، أو نقول الحرب الأهلية الإسبانية اللي صارت بإسبانيا. Civil War يعني حرب أهلية. فصارت بإسبانيا الحرب الأهلية وكان مسؤول. and World War II، وأصبح أيضا مسؤول أو قيادي بالحرب العالمية الثانية. Many of his books were about war. العديد من كتبه اللي كتبها ورواياته كانت عن الحروب. His most successful book, For Whom the Bell Tolls، هذا For Whom the Bell Tolls هو أحد أكثر أعماله نجاحاً. was written in the 1940، كتب بال 1940 and is about the Spanish Civil War، وكان هذا الكتاب يدور عن الحرب الوطنية الإسبانية. Another novel ورواية أخرى A Farewell to Arms يعني is about the futility of war. الكتاب الثاني اللي اسمه A Farewell to Arms هو كتاب يحكي عن يعني الحرب ودورها العقيم اللي futile يعني عقيمة ما لها أي فائدة. His personal life، حياته الشخصية. Hemingway's success in writing was not mirrored by similar success in his personal life. النجاح اللي لاقاه هيمنغواي بالكتابة وبالأدب هو مو نفس النجاح بحياته الخاصة، بالعكس كانت حياته الخاصة فاشلة جدا. He married 4 times، تزوج 4 مرات. His first wife divorced him in 1927. زوجته الأولى طلقته بال 1927. He immediately married again، وتزوج مباشرة مجددا and moved to Key West، وانتقل إلى مدينة أخرى اسمها كي ويست بفلوريدا، where he enjoyed hunting, fishing and drinking. كان هناك يستمتع بالصيد يعني الصيد البري والبحري، وكذلك يعني هو كان alcohol drinker، يعني كان مدمن على الكحول. فكان هاي الأكثر الأشياء اللي يمارسها هناك بفلوريدا. But he also suffered from depression، وعانى من الاكتئاب بهذه فترة زواجه الثاني وعندما كان بفلوريدا. Depression يعني اكتئاب. This wasn't helped when in 1928 his father committed suicide. واللي زاد الموضوع سوءا يعني بال 1928 انتحر والده والد هيمنغواي انتحار. So Hemingway's health wasn't good and he had many accidents. فصحته يعني كانت نهائيا مو جيدة، وتعرض العديد من الحوادث. الaccidents يعني حوادث. 2 more marriages failed، وزواجين أخرى بالإضافة إلى الزواجين الأولى فشلت. and he began to drink heavily، وبدأ يشرب الكحول يعني
كثرة وبدون عقل. In 1954 بال 1954 he survived two plane crashes. In October of the same year بالشهر العاشر اللي هو أكتوبر بنفس السنة اللي هي 1954 he was awarded the Nobel Prize for literature. بنفس السنة اللي كانت صحته بيها بالدهورة وكانت زواجاته الأربعة فاشلة وتعرض إلى حوادث وإلى مشاكل صحية عدة، كرم بجائزة نوبل للأدب. So he was يعني awarded the Nobel Prize for Literature. حصل على جائزة نوبل للأدب العالمي. But he was too ill to receive it in person. لكن ما قدر يستلمها receive يستلم in person يستلمها شخصيا. ما قدر يستلمها، استلمها أحد عوضا عنه أو بمكانه. His final years سنوات حياته الأخيرة. His final years were taken up with health problems. سنوات حياته الأخيرة كانت مليئة بالمشاكل الصحية and alcohol وشرب الكحول وإدمان على الكحول. He began to lose his memory. بدأ يفقد الذاكرة مالته and he couldn't write anymore. ولم يستطع الكتابة مجددا بعد أن فقد الذاكرة. On Sunday يوم الأحد 2 جولاي 1961 بالثاني من جولاي ب 1961 يوم الأحد Hemingway killed himself with a shotgun. هيمنغواي انتحر يعني وقتل نفسه بسلاح صيد just as his father had done before him بنفس الطريقة اللي انتحر بها والده قبل سنوات. فهذه كانت حياته من البداية حتى النهاية. هو كان يعني أديب صحفي، بعدين صار يعني جزء من الحرب، بعدين انتهى به الموضوع بمدينة أخرى وباكتئاب، يعني هو كان حياته الشخصية ضايع. he was lost يعني in general. So this is all about you know Ernest Hemingway, his life and all these details related to him. So, okay, we have many questions related to the, passage. هذه القطعة عليها أسئلة عليها وعلى القطعة اللي قبلها أعتقد أخذت الكراون دكتور، ما نزلت لكم إياها. So كل قطعة من هذه القطع عليها أسئلة وأجوبة، راح أنزل لكم إياها إن شاء الله على الكلاس روم، لأنه إحنا أخذنا قبلها قطعة أخرى وما نزلناها. ف this is all concerning this passage. والأسئلة راح أنزل لكم إياها على الكلاس روم إن شاء الله ويا أجوبتها، لأنه هذه داخلة من ضمن الامتحان إن شاء الله، من ضمن مادة الامتحان. إذا صارت عندنا كم قطعة كذا قطعة يعني بالمادة، نحول إلى شيء آخر، ربما تكون conversation أو نلجأ لحل تمارين الكتاب حتى نوع المادة نستفاد من عندها بالأسئلة مالت الفاينل ترجعوا لها، والكتاب موجود عندكم بالكلاس روم اللي يسأل عن الكتاب. أحد عنده سؤال على القطعة شيء ما فاهمة بها، لأنه الأسئلة راح تحلوها بعدين طلاب؟ طلاب سجلوا لي حضوركم على هذا اللينك، طلاب الموجودين. طلاب بالنسبة للدرجات اللي نزلتها قبل فترة، اللي نزلتها أنا كاتبة term exam scores. term exam scores يعني درجات الامتحان النهائي. شنو هاي الهوسة اللي بالتعليقات عبالكم سعيات؟ وأنا كاتبة درجات الامتحان النهائي.
فيعني هذه كانت درجات الفصلي، عفوا الامتحان الفصلي، واللي قبلها نزلتها درجات الشهر، يعني نزلت سعيات. بالنسبه شلون راح ينحسب؟ راح اخذ لكم الدرجه الاعلى، يعني عندكم امتحان شهري وعندكم امتحان فصلي. فيا اما عند خيارين، يا اما يعني اجمع الدرجه واقسمها واضيف عليها اليومي، واليومي عندكم عند اغلبكم تعبان، ما حد عنده حضور كامل، قله جدا اللي عندهم حضور زين. او انه احسب الدرجه الاعلى للكل. فبهالحاله لان اكو طلاب ممتحنين واكو طلاب يعني مثلا ما ممتحنين فصلي، وطلاب او طلاب ما ممتحنين شهري، او طلاب ما عندهم مثلا يومي، طلاب مؤجلين، فنضطر انه نحسب الدرجه الاعلى للكل حتى ما نميز طالب عن طالب. فراح احسب الدرجه الاعلى اللي عندكم، شنو احسبوها مبين السعي واضح. شنو الاعلى عندك بالشهري لو بالفصلي؟ وهيك راح تنحسب السعيات واضحه، كل من يعرف درجته. الحل النموذجي للأسئلة إن شاء الله أنزل لكم إياه. وحلوا مشكلة الإيميلات طلاب. هند سعدي، أوكي تمام. منو بعد؟ سمية، شلون قدرتي تدخلين هنا إذا أنت يعني مو بإيميلك الجامعي؟ سمية راح أعدل بالفورم، تمام، اللي داخل بإيميل ثاني مو إيميله، راح أعدل بالفورم وتقدرين تسجلين حضور، راح أسمح لك من هناك تسجلين. فعادي إذا داخله بغير إيميل. جربي سمية مرة ثانية. مو بس سمية، اكو طالبة اخرى منه. اي تمام، رابط الحضور هايلاته. هند، يمكن هند سعدي. عدلت الفورمة، تقدرين تسجلين حضورك. اي اللي ما عنده سؤال او اي شيء وسجل حضوره يقدر يغادر المحاضرة، ياخذ راحته، ما عندنا شيء. تمام. اللي سجل حضوره يا طلاب يقدر ياخذ راحته، ما عندي شيء وياكم. ست تسمحي لي. اي تفضل. ست سؤال. اي تفضل. تسلمي. بالقاعدة أحد قواعد الباست بيرفكت كونتينيوس. past perfect continuous. اوكي.